Ke rena ba Arise Edibora ministry wa intercession ka mo Mathiba Skrala le le gono mosadi a re shore sa go dumedisha le bitsong le le bosela Jesu Kriste morena le mophološi wa maphelo a rena a re buleng ka thapelo papa re a leboga le bitsong le botsela Jesu Kriste morena le mophološi wa maphelo a rena. Father, we give you honor, we give you glory, we give you the adoration, Lord God Almighty. We lift up your name on high, Jehovah. There is no other God that we know of except you, and there is none like you. In the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior, thank you, Heavenly Father, for the responsibility of motherhood that you have given us. Thank you for the gift of life. Thank you, Father, Lord God Almighty, for the children that you have bestowed upon us, mighty God. Modimo wa ka re a go leboga, modimo wa ka re a go reta, modimo wa ka re go fa ditheto le ditutumišo ka gore di a go tshwanela in Jesus mighty name. Le le gono Jehovah Lord God Almighty, re sa re bolela le rena modimo wa ka bjale ka ge rena re le di custodians tša malapa, bolela le rena modimo wa ka gore responsibility e re e rweleng ka magetla re tsebe go e rolela go wena lebitšong le maatla la Kriste morena le mophološi wa rena. Amen. Baga Arise Edibora le khona ba nyako boledišana le mma ka taba e houses and homes versus the kingdom of heaven. Goba the kingdom of heaven versus houses and homes. Na ke kwa bo mma ba bantši ba ra wa na ke nyaka lockdown e fela re di kerekeng bathong re o kopanela go ba botša re kerekeng lo di amba na ke go botša moruti mathata ka heish gape sa le ba lockdown hey bana ba fisha hey go diega dilonyana tše dintši go no kwa gala gore motho ke kgalasa e kerekeng batho ba gešo modimo a dule ka kerekeng kereke ke moago o agilweng ka matsogo. Lentswe la modimo le re God does not dwell in houses that have been built by hands. Modimo ya go ipona ka gare ga pelo ya gago wena o be kereke ka sebele wena e be wena kopanelo le modimo go tswa ka pelong ya gago. Nna ke tlhoa ke kwa ge ke ba botse kere he le nyaka go diang kereke ba ra wa nna ke nyaka go botsa moruti a do rapella ngwano kwa ma ngwano wa swa gago ge Jesu Kriste in the book of Luke I gave you all the authority. Ora gore ngona mo gape Kriste go file marapo Kriste go file gona gore o emelele lapa le la gago o emelele bana ba gago o re ge o bona se sebe se sengwe se o sa squishishing go tshwana le ga the book of Job 38 verse 2. Job o re go na le motho mo ge nna ke beile merero ya ka gabotse motho shu wa tla wa irarolla le na ba le atla la go rarollela merero ka gae le na ba le atla le re mo wena o reng ke bia ka ntse bile o iketlile rawa nna tse ka moka ke di lokishitse le na ba la di manual ge le na ba le di manual tša marapo gopola gore Jesu Kriste o go file dinotlelo tša legodimo a se senotlelo se se tee. Those are the keys to your prosperity, the keys to your good health, the keys of the good plans that you have laid before, set up in your own family. Kyulla, ukiele, bulela, utalele, lokolla, oraneche, kadikije, ja the kingdom of heaven. Jemrena Jesu a go fileng John. Afa wa tseba gore o bogale bjang ge le na ba le go lebeletše fela le na ba le šetše le go tsebela gore motho a tsebe bogale bo a beng bona motho a tsebe dinotlelo tša ditshwereng wena o lebeletše senotlelo se setee ke senotlelo sa phološo o lebeletše salvation ya gago gore salvation as a package e go swaretše the keys of the kingdom of heaven a o bone mosadi ya gešo o sa nyaka authority ya another man o sa nyaka authority ya motho wa go hema o le yena a nyaka nthušo ya legodimo o le yena a nyaka nthušo ya moyo halalelang o nyaka go ya kerekeng o nyaka go iša ngwana o a fiša šomiša dinotlelo. Take up authority. Tremble upon serpents and scorpions. Let them drink out of poison. Re bone gore na ba ta kwa na ge wena o dumetše Kriste a go file leina la gage le very very powerful. Anything that you do in the name of Jesus di tlo tswela pele gabotse di tlo tswelela o tlo bona di mano a lenaba a bobam go emella matla a Kriste godimo ga bophelo ba gago le go nne nna ke lebeletse ke re batho ba
ke bona ba ditelang lockdown gape lockdown ke nako e modimo wa go fileng gore e ithute go ba le nna kgatlhanong le lenaba ithute go kwishisha gore wena o na le nna ke na le wena modimo ke nako e a go fang gore bjale understand ge re I will never leave you nor forsake you. I will always uphold you with my right hand of righteousness. Modimo ikemišeditše seo ka dinako ka moka wena o nyaka go upholda ke letsogo the right hand of the pastor mola le moruti le ena a nyaka the right hand of God to lift him up wena o nyaka gore aowa a ke yeng go botša moruturi ngwana wa fisha dikolo di tlo ba botse ge re ka ria bana ba rena ba ya ba re tswa kerekeng aowa bana ba rena ba tloya dikolong ba išwa ka magae rena bomma re eme sekgobeng re ba rapeletse re ba šegofatša ka metlha re ba botša di-prophecy tša di botse godimo ga maphelo a bona ge ba ya sekolong ke se modimo a nyakang gore re ikeme ka sona wena o nyaka ge re kaya kerekeng pele gore dikolo di buge o di yang kerekeng ka moagong o modimo a reng yena a dule ka gare ga ona o bopile ka matsogo modimo ka pelong ya gago bomma nna ke a le rotloetša nke re emeleleng nke re beng baruti ka gare ga malapa a rena ba bang ba rena a rena bopapa ba e tshwanetse gore e be di-priests tša di-family tša bona ke rena bopapa ebile ke rena bomma a re emeleleng a re rapeleng a re boleleng le modimo a re begeleng modimo tabatše a re šomišeng dinotlelo tša rena tša legodimo a re šomišeng authority ye kreste a re fileng yona re ka nnete re trembole godimo ga diphepheng le dinoga le godimo ga meleko ka moka ye e tlang malapeng a rena ge e le Satan aowa le ge re ka tlhwa re morakile o boletše botse a raowa nna ke solola lefase le ke nyaka o nka motsena-tsenang. He says, I am roaming about like a lion seeking whom to devour. O tlo mo koba bjang o sa emetse moruti tša marapo take up authority bolela le seemo se se leng ka lapeng la gago bolela le mokokoto o wa Satane le kgone ga go tlela ka mtsikela baneng bolela le mtsikela o tsamaya open the doors of good health and lock a poor health out of your life, out of your family, out of your house, in the name of Jesus. A ke tsebo re a kwana na goba ke go kare ke go tlala ka bogale bja semoya a se maikemišetšo a ka ke kgopela tshwarelo a re rapele re kgopele modimo gore a re emiše ka leswa papa re a leboga o modimo o mobotse modimo o mogolo o modimo o magodimo o papa rena ka lebitso le maatla la Jesu Kriste morena le mophološi wa rena o eme le rena ka metlha le ka metlha o emetše gore lift her up with your right hand of righteousness o emetše modimo wa ka gore tshepiša gantši le gantši ka metlha gore you will never leave us nor forsake us ge fela re ka go tseba ra go bitša o tlo ba gona maphelong a rena in Jesus mighty name le lekgono ba Arise Deborah ministry wa intercession o re ke nna mosadi fo nna ke a lekwa le re la rapela le ba le di-testimony nna ke ba le testimony potšišo ya ka ke gore o eme kae le modimo ngwanešo o eme kae le modimo wa di-testimony o mo rapela o le kae o tsebana le morwa gage na wa reng ke nna tsela le nnete le bophelo ga go a yang go tate ka ntle go nna le kgone ge le wena mosadi wa nyakang thapelo ya go ba le testimony a re rapele thapelo e nnyane. Father, in the name of Jesus, I submit your daughters before your throne of grace and mercy. Yes, Father, Lord God Almighty, they want to receive Christ as their personal life, a Lord and Saviors. They want him to dwell in their hearts. Modimo wa ka ba nyaka gore ebe morena le mophološi wa maphelo a bona. Ba tshwarele modimo wa ka Lord God Almighty. Ba phumulele dibe ka madi a Jesu Kriste. Phumula maina a bona ka bukeng ya lekgo modimo wa ka o ba ngwale ka bukeng ya bophelo ya konyana gore ba ipsine ka bokgwa bja legodimo le bophelo be botlang ka morago ga lebitla. In Jesus mighty name we thank you. Rena ba ga Arise Deborah ge o re nyaka o tlo re khwetša mo go Twitter Arise Deborah Ministry of Intercession International. Re ka mo Mathiba Skrala e seng bjalo o tlo re khwetša go WhatsApp ya 065 831 7993. Shalom.